Now we start the fourth part, the Cami de Ronda from El Far, Calle de Nin to Cadaques. Let's go. Jetzt beginnen wir die dritte Teil der Tour von dem Leuchtturm nach Cadaques. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, wenn euch diese schönen Bilder hier gefallen und teilt die Videos. Maintenant on fait la partie 4 de El Far, Calle de Nin jusqu'à Cadaques. Vamos ahora al partido 4 del Cami de Ronda de El Far de Calle de Nin jusqu'à Cadaques. Hasta Cadaques, disculpes. Y vamos, ¿no? Das un like, haz una suscripción al canal si te gustan mis videos. Y vamos, ¿no? Juntos. Look here, you got the old, that's an interesting thing, old scooter and new scooter. Hier habt ihr die alte Vespa und die neue Vespa. Ici vous avez le vieux Vespa et le nouveau avec une belle vue. Ahora aquí estamos con la máquina moderna y la máquina hecha la Vespa y vamos en un setting maravilloso. Aquí los viejos también. Buen día. Ah, otra vez. Muy bien. Bien te veo a ustedes. La vida es bella aquí, ¿no? Sí. ¿Quieres hacer una pequeña entrevista para mi canal YouTube? Yo tengo un canal YouTube. ¿Si te gusta? Oh, entonces no. Un placer de ver a ustedes otra vez. Chao. Really nice people. They are shy, don't want to talk in front of a camera, which is fine. Let's look down here. That's a beauty. I like this one here too. They said life is good. I saw them this morning. Also, if you have a bike here, it's very nice. And look at the streets, it's beautiful, no? And Café La Habana. You have to come here in summer and have coffee at Café La Habana. The name already is inviting, no? And look here, the beauty of this view here with the church. Isn't that nice? But we go again to the sea, no? I love this view of the sea and just the smell of the sea. Oh, I can smell it again. Oh, it's so good. It's so good. Fresh air. And look, a lot of people come down here. Están mucha gente que viene aquí al mar. Me gusta tanto esto. Look, nice shops. Oh. La Lidia, we have to see La Lidia. Schöne Geschäfte und La Lidia müssen wir auch anschauen. Und weiter geht's. Bom dia. Olá. You can have a beautiful coffee here. You should do that. It's a very nice place. And the coffee shop is here. This is a really nice coffee shop here. The lady is very kind. Cerveza es escao. You have to come here and have a coffee here. Yeah? It's a very nice place to have a coffee. You see that?
And we go all the way around. Again, this is a modern Vespa. Here in modern days now. Look at La Nota. Isn't La Nota? This is beautiful. Maybe I still can have a Coke or something here, like a coffee. Ich gehe jetzt gerade mal kurz hier rein in La Nota, glaube ich. Und frage mal, ob ich etwas Wasser vielleicht haben kann. Wenn nicht, komme ich nochmal her. Auf jeden Fall sieht gut aus, La Nota. La Nota. Ça donne une bonne et belle impression. Peut-être je vais, mais c'est fermé maintenant, je vais y aller une autre fois. La Nota está bien. Voy a ir otra vez ahí. Ahora vamos más para allá. See all these nice shops, individual nice shops. Voilà. Now we see a bit Cadaques in the afternoon. So we still have COVID time. So it's 5, they closed the coffee shops. That's why the coffees are closed already. And weil es immer noch die Covid-Zeit ist, ist es immer noch um 5 Uhr. Hola. Qué bonito la vida, no? Es sind immer noch die Geschäfte zu, also um 5 die Cafés zu. Parce que c'est le Covid, donc c'est encore fermé les bars à 5 heures. Mais vous voyez la vida méditerranée ici, bonito, no? La vie méditerranéenne dans toutes les facettes. Vous voyez ici, les jeunes, les premiers amoureux. On connaît tout ça, on a vu tout ça, non? Das ist das mediterrane Leben, die ersten Verliebten, die alten Leute, die am Meer sitzen. Alle Facetten des Lebens ist mediterran. This is the Mediterranean way of life. It's a beautiful way of life. You see young people, old people, flirting young people, old people sitting, reading books, walking, taking a tour at the beach. I think that's just beautiful. Esta vida mediterránea que es muy bonito. Hola. La gente muy amables, muy bonitos. Los primeros amores. Après el primero amor está el bebé hecho. Está aquí, este lado, todas las facetas, mucho más bebés en el próximo fase. Y esto es la vida mediterránea, ¿no? You see the waves. Hola. And that's life in Cadaques, you see it. Esto es la vida a Cadaques. C'est la vie a Cadaques. Das ist das wunderschöne Leben in Cadaques. See, this morning I was in this coffee shop, very nice, Losai Bar Tapas. Very nice, this place, and you have all these little shops. It's first by coming, they're very kind people. I know the shop owners, really nice people. I had a croissant de chocolat in Cannes Caprissa, it was very nice, this pâtisserie. Le printemps aussi, la montée spéciale, vraiment bien. And here you see again, that's life in the Mediterranean. They wait until next, on the 10th of May, they're opening
the bars all day long again. We can't wait for that moment. You see, they're all waiting for it. Ich weiß nicht wann es genau ist, am 10., auf jeden Fall 10. Mai, welcher Tag es ist, werden die Bars wieder alle geöffnet. Da können wir gar nicht genug warten drauf. La vida es bonita aquí, ¿no? Gracias para todos los consejos. La vida es bella aquí, ¿no? Sí, bien de ver a ustedes. Chao. ¿Quieres decir una cosa de Cadaques? ¿Cómo está la vida aquí? Bueno, aquí la vida es muy bien, tío. Se ve bien aquí. Sí, se ve, ¿no? Esto es bueno. Gracias. Chao. Chao. And he said too, life is good in Cadaques. Er hat auch gesagt, life is good in Cadaques. Wirklich nette Menschen hier, wie ihr seht. Alle Nationen. Und dann da hinten natürlich Libertad. Das ist die Unabhängigkeitsbewegung von Katalonien. Vous avez vu, les gens super sympas ici. Ça, c'est Cadaques. Un lieu magique. So it's relaxed, people live relaxed, die Leute leben relaxed hier. C'est relajante la vida en Cadaques. La vie à Cadaques c'est très relax. Et moi je crois je vais là-bas prendre une classe. Ça me donne tellement envie de prendre une classe là-bas. Chez le bar. Specialty coffee. Wow, that looks good. Like this hot weather, I think the best thing to do is having an ice cream now here at Gispert. Mit dem heißen Wetter, glaube ich, das Beste ist, ein Ice Cream hier zu haben in Gispert. Sieht sehr gut aus. Avec ce tangent, je vais prendre un classe ici à Gispert, gelato crêpe. Looks good. Voy a prender un gelato aquí con Gispert gelatos. Looks very, very, very nice. Okay, I'm going to leave you now. I have ice cream here. Ich lasse euch mit dem wunderbaren Ice Cream hier. Sieht gut aus. Je vous laisse avec cette glace ici. Je vais prendre une glace. Look at this. Voy a partir, decir adiós porque voy a prender un gelato aquí. Adiós, goodbye, au revoir, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.